আসসালামু আলাইকুম। তো কেমন আছেন আপনারা সবাই? দীর্ঘদিন ল্যাপটপ ব্যবহারের ফলে হঠাৎ করেই ল্যাপটপের হিঞ্জ অথবা বাংলায় গার, গেডি ভেঙে হয়ে যায়। যদিও এই অবস্থা নিয়ে ল্যাপটপটি কিছুদিন ঠিকঠাক ব্যবহার করা যায়, কিন্তু Later. এই সমস্যাটি স্বল্প খরচে কিভাবে দূর করা যায় তা নিয়েই আজকের কার্যক্রম। তো শুরু করা যাক। সাধারণত এই সার্ভিসটা যেকোনো কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ সার্ভিসিং এর দোকান থেকে নিতে পারেন, যার ফলে আপনাকে খরচ করতে হবে 1000 থেকে 1500 টাকা। কিন্তু এই কাজটি যদি আপনি নিজেই করেন সেক্ষেত্রে আপনার খরচ হবে সর্বোচ্চ 50 টাকা। আগের অবস্থানে লাগিয়ে দিব। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. গিটি তুলে গেছে ঠিক আর গিটি তুলে Fearless.
Thank